Yağmur Yüksel den Beres Baktas. Semua detailnya ada di video saja, jika Anda menyukainya, saja ingin Anda menyukai dan berlangganan seluruh saja. Anda dapat lebih mendukung saja dengan mengklik tombol gabung di bawah ini. Terima kasih dan mari kita tonton video saja. Aktris Turki Yağmur Yüksel dikenal tidak hanya karena bakat aktingnya tetapi juga karena kehadirannya yang kuat di jajaran sosial. Sekali lagi menarik perhatian publik dengan serangkaian foto yang baru-baru ini diterbitkan di akun Instagram resminya. Dalam gambar, Yüksel berpose dengan gaya canggih di sebelah 10. Mobil mewah klasik dalam sesi berjudul Berelam Malaysia. Pertanyaan September. Nyaman di luar mobil yang mengkilap. Riasan sempurna dan lemari pakaian yang elegan. Itu adalah detail kecil di salah satu foto yang melepaskan badai spekulasi nyata di antara para pendekatnya. Dalam bidikan close-up, diambil dari perspektif artistik dan diterangi dengan hati-hati. Pancelan sosok laki-laki dapat dilihat dalam kacamata hitam yang dikenakan oleh sang aktris. Meskipun para gambar tidak sepenuhnya jelas, garis besar silut dan bentuk wajah telah memunculkan teori yang tak ada habisnya. Siapa pendamping misterius ini? Apakah ini sosok baru di kehidupan cinta aktris? Atau apakah kita menghadapi pengembalian tak terduga dari masa lalu? Refleksi 1000 pertanyaan tidak butuh waktu lama bagi orang untuk meledak. Hanya beberapa menit setelah publikasi, pengikut yang paling penuh perhatian mulai menganalisis gambar dengan kakak pembesar, membandingkan feature, proporsi, dan kemungkinan kekokohan dengan orang-orang dari lingkungan Yüksel yang dikenal. Beberapa mengklaim tanpa ragu bahwa sosok itu menyerupai Beres Baktas, aktor yang memiliki hubungan dengan Yağmur. Sekarang luas diikuti oleh media dan penggemar. Meskipun pasangan itu tidak pernah secara resmi mengkonfirmasi perpisahan mereka, kerengangan mereka terlihat jelas dan menyakitkan bagi keduanya. Sebagaimana tercermin dalam berbagai wawancara dan publikasi masa lalu. Namun, yang lain berpendapat bahwa refleksi tidak sesuai dengan Baktas. Tetapi dengan sosok baru yang mulai muncul dengan takut-takut dalam interaksi digital aktris tersebut. Bahkan, dalam beberapa minggu terakhir, Yağmur telah menyukai posting tertentu oleh pengusaha dunia seni muda yang telah menimbulkan kecurigaan akan kisah cinta baru. Dalam pembuatannya, kemungkinan ini disambut dengan antusias oleh para pendekatnya, yang menganggap bahwa Yüksel layak untuk memulai tahap baru dalam kehidupan pribadinya. Berelam Malaysia, lagu terselubung. Judul publikasi, Pertanyaan September juga telah menghasilkan interpretasi yang bervariasi. Beberapa membacanya sebagai metafora untuk awal baru. Kelahiran kembali yang sentimental setelah akhir period yang ditandai dengan pada hari September, bagaimanapun, adalah bulan transisi simbolis, akhir musim panas.
Awal musing gugur, perubahan wana pada don din mungkin juga pada emosi.